Hello friends, welcome. Previous lecture we have seen what is software testing and objectives of software testing. Now in this video we will see failure, error, fault, defect, bug terminologies. Humans make errors in their thought, in their action and in the product that might result from their action. Human can make error in any field or area. We will see the number of examples of areas in observation, in speech, in medical prescription, in surgery, in driving, in sport, and similarly even in area, that is software development area. Another example is an instructor administrator a test to determine how well the student have understood what the instructor wanted to convey. A person makes an error in program that create a fault in program or software that can causes a failure in operations of program or software. Now we will see the error, fault, failure, defect, bug terminologies in detail. And error, what is error? An error is a human action that produces the incorrect result that results in a fault. Or an error is a mistake or misunderstanding on the part of software developer. In the category of developer, we include number of persons, software engineer, programmer, analyst and tester. Now we will see the examples of error. A developer may misunderstand a design notation. ज्यावेळेस डेव्हलपरला डिझाईन नोटेशन समजलेले नसतील त्यावेळेस पण तिथं काय जनरेट होऊ शकतं, एरर. सेकंड एक्झाम्पल, जो काय प्रोग्रामर असेल, डेव्हलपर मे टाईप रॉंग व्हेरिएबल नेम और इनकरेक्ट व्हेरिएबल नेम. ते सुद्धा कशाला लीड करतं, जे काही एरर असेल ते एरर जनरेट करण्यासाठी लीड करत असते. नेक्स्ट वन, इट इज द वन विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ रॉंग लॉग इन. जे काही एरर असेल ते एरर रॉंग लॉग इनने जनरेट होऊ शकतं, मे बी लूप असू शकतं और ड्यू टू इनकरेक्ट सिंटॅक्स. ह्याच्यामुळे काय होतं आहे, एरर जनरेट होत आहे. एरर नॉर्मली अरायजेस इन सॉफ्टवेअर. इट लीड्स टू दी चेंज दी फंक्शनॅलिटी ऑफ दी प्रोग्राम. नेक्स्ट वन, व्हॉट इज बग. Next definition, what is bug? The presence of error at the time of execution of the software. In software testing, when the accepted result and actual result or accepted behavior and actual behavior is not matching, an incident needs to be raised. It is a programmer's fault where a programmer intended to implement a certain behavior but the code failed to correctly conform to this behavior because of incorrect implementation in coding. It is also known as defect. For example, login model is tested by the tester. इथे एक आपण लॉगिन मॉडेल कन्सिडर करणार आहोत. ते मे बी जीमेलचं लॉगिन मॉडेल असू शकतं किंवा फेसबुकचं लॉगिन मॉड्यूल असू शकतं. तर त्या लॉगिन मॉडेलमध्ये जो काही टेस्टर असेल तो टेस्टर काय करणार आहे, जे काय यूजर नेम अँड पासवर्ड असणार आहे ते यूजर नेम अँड पासवर्ड एंटर करणार आहे. पण ते एंटर केल्यानंतर ते जे काही लॉग इन पेज असेल ते वॉर्निंग डिस्प्ले करणार आहे. और जे काही बग असेल ते बग डिस्प्ले करतोय. काय डिस्प्ले करतोय, इनव्हॅलिड ईमेल ॲड्रेस किंवा काय मेसेज डिस्प्ले करणार आहे, इनकरेक्ट पासवर्ड और ईमेल आय डी असं वॉर्निंग और मेसेज स्क्रीनवरती डिस्प्ले करतो. आणि तो जो काय बग असेल और डिफेक्ट असेल और फॉल्ट असेल, तो जो काय बग डिफेक्ट और फॉल्ट असेल तो टेस्टर काय करणार आहे, रिपोर्ट करणार आहे. कुणाला, डेव्हलपरला. आणि डेव्हलपर तो जो काय डिफेक्ट, बग और फॉल्ट असेल तो ॲक्सेप्ट करणार आहे आणि तो सॉल्व करण्यासाठी ट्राय करतोय. नेक्स्ट वन जे काय असणार आहे टर्मिनॉलॉजी, ती कुठली आहे तुमची, फॉल्ट, स्टेट ऑफ सॉफ्टवेअर कॉज्ड बाय अन एरर. नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी काय असणार आहे, व्हॉट इज फेल्युअर. When faulty piece of code is executed leading to an incorrect state that propagates the program's output, it is an one-type event. It is a condition that causes the software to fail to perform its required functions.
It is the inability of a system or component to perform required functions according to its specification. For example, as per the software requirement specification, there is no need to develop the login page, but all requirements are not clear at the end of developer side and they create login page. When build does not meet the requirement, then it is called as failure or fault. इथे एक आपण डायग्राम बघणार आहे. त्या डायग्राम मध्ये 3 पर्सन्स प्रेझेंट आहेत, डेव्हलपर, टेस्टर अँड कस्टमर. मग ह्या डायग्राम मध्ये आपण काय डिफाइन करतोय, डेव्हलपर साइडला डेव्हलपर कुठले टर्मिनॉलॉजी फाइंड आउट करतोय, टेस्टर कुठली टर्मिनॉलॉजी फाइंड आउट करतोय आणि कस्टमर कुठली टर्मिनॉलॉजी फाइंड आउट करतोय. जो काय प्रोग्राम असेल ॲट द टाइम ऑफ रायटिंग प्रोग्रामर और डेव्हलपर कडून काय होणार आहे, एरर और मिस्टेक जनरेट होणार आहेत. मग डेव्हलपर जे असणार आहे तो डेव्हलपर फाउंड एरर और मिस्टेक. देन काय असणार आहे, टेस्टर असेल, तो टेस्टर काय करतोय, जे काय आपण प्रिव्हियस मध्ये जे काय लॉगिन पेज असेल त्या लॉगिन पेजमध्ये यूजर नेम आणि पासवर्ड एंटर केला तर तरीही तो काय डिस्प्ले करतोय वॉर्निंग मेसेज, इनकरेक्ट और इनव्हॅलिड यूजर नेम अँड पासवर्ड. तो जो काय डिफेक्ट और बग और फॉल्ट असणार आहे तो कोण फाउंड करणार आहे, टेस्टर. आणि लास्ट वन आहे कस्टमर काय फाइंड आउट करणार आहे, फेल्युअर ऑफ दॅट प्रोडक्ट. इथे एक एनी लँग्वेज मधला प्रोग्राम कन्सिडर करूया आणि त्याची प्रोसेस इथे डिफाइन केलेली आहे आणि आपण ते टेस्ट करतोय. पण ह्याच्यामध्ये आपण काय टेस्ट करतोय, ॲक्च्युअल रिझल्ट अँड एक्सेप्टेड रिझल्ट और ऑब्झर्व्ड बिहेवियर अँड डिझायर्ड बिहेवियर हे सेम आहेत का नाहीत. जर हे सेम असतील, कोण ऑब्झर्व्ड बिहेवियर अँड डिझायर्ड बिहेवियर सेम असतील तर प्रोग्राम बिहेव्स ॲज डिझायर्ड. जर ऑब्झर्व्ड बिहेवियर अँड डिझायर्ड बिहेवियर सेम नसतील तर प्रोग्राम डज नॉट बिहेव ॲज डिझायर्ड. मीन्स इथं काय ऑकर होणार आहे, ए फेल्युअर हॅज ऑकर. आपण इन डिटेल बघूया. स्पेसिफिकेशन आर यूज्ड बाय प्रोग्रामर राइट प्रोग्राम. At the time of writing, there may be possibility of error or thought, and that error leads to the fault. Program might contain fault. After completing writing program, test data is input to the program. Program produces observable behavior. Observable behavior leads to the observed behavior. Next, specifications find desired behavior, or according to the SRS we find or determine desired behavior and we will check that observed behavior and desired behavior are the same. If observed behavior and desired behavior are the same, then we can say that yes, program behaves as desired. Otherwise observed behavior and desired behavior are not same, then we say that program does not behave as desired, a failure has occurred. अशा स्वरूपात ह्याच्यामध्ये आपण एका प्रोग्रामचं डायग्राम मध्ये टर्मिनॉलॉजीज चेक केलेले आहेत.